আসছেন আমাদের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী ছোট্ট বন্ধু জান্নাতুল ফেরদাউস। জান্নাতুল ফেরদাউস আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি ওয়াসসালাতু লিআহলিহা আম্মা বা'দ ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। Respected teachers, honorable parents and my dear friends, my name is Jannatul Firdaus. I read in class 4. My madrasa name is Al-Azhar Islamic Madrasa Bangladesh, Asmiya Wadati Tashkilullah. Today I will speak about parent satisfaction. Parents are a great blessing from Allah. They love us, care for us, and help us grow. Islam teaches us to respect and obey our parents. Allah becomes happy when parents are happy. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught us to be kind to our father and mother. We should listen to our parents, speak politely, and help them in their work. A good child never has the blessing of parents. If we make our parents happy, Allah will also be pleased with us. We should always pray for our parents. Please make dua for us. Thank you everyone for listening to my speech. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.